tahu macam nak lukiskan geometry drawing, tangent, lagi kita dah tahu macam nak lukis orthographic view. So kali ini, second semester ini kita akan fokus kepada macam ni kita nak gunakan kita punya basic skills of drawing, engineering drawing, LK itu. Okay, kita akan lukis more advanced, which is kita akan lukiskan cross-sectional views of machines, itu adalah untuk mechanics. Lepas itu kita akan draw electrical components, electronic components in a building layout, dan kita akan lukis building layout. Building layout itu kita akan guna AutoCAD, tetapi cross section dan juga electrical electronic components ini kita akan lukis menggunakan manual drawing, lukisan kejutaan. So on. Apa yang perlu fokus untuk tiga jenis lukisan yang akan kita lukis ini adalah all these three will be tested for your design project. So design project awak ada kaitan dengan apa yang kita buat untuk LK pada kali ini. Okay, design project kita pun sekarang kita dah level 2. Hari tu level 1 sekarang buat brochure. Okay, awak punya design pun saya yang tolong printkan awak punya 3D tu kan. Saya tak print lagi, cuma saya akan printkan untuk awak punya sanitizer by class saya pilih 2 orang kan. Tetapi nanti insyaAllah kita dah ada 3D printer dekat college. Kalau tak ada quarantine, tak ada apa-apa, then I would be able to, kita akan demonstrate melalui design project layout yang buat, documentation and everything. It will not only be brochure lah kali ini, awak punya design project kali ini akan menjadi more advanced. You have to do a bit of writing, you have to do your own design, you have to do your own, ada your own creativity and everything. Dan a bit of 3D printing juga nanti, itu adalah coming. Dan itu adalah part LK, mechanical drawing, AutoCAD. Dan other than that, apa yang kita akan buat dekat bengkel-bengkel, dekat workshop adalah kita akan pergi bengkel mechanical untuk buat welding. Kita akan buat arc welding, kita tak buat gas welding. Lepas tu kita insyaAllah akan buat DC circuit ataupun AC circuit punya eksperimen. Dan untuk civil kita akan buat slump test. Slump test itu nanti dia boleh lah bancuh konkrit, main dengan semen awak tu, dan kita akan buat slump test. Ini secara keseluruhan what we're going to do for this semester. Okay, so any question nak tanya? Okay, sekiranya awak tak ada apa-apa barang untuk LK ke apa pun, don't worry, sebabnya kan kita ada space hopefully. So kita akan buat bilik LK. So bilik LK nanti kita bolehlah gunakan whatever instrument yang ada dekat situ untuk okay. So next week kita akan jumpa di bilik LK. Untuk hari ini saya bincangkan teori sahaja dulu. I'm just going to explain to you the theory of mechanical drawing, which is using drawing section views. So next week apa yang kita akan buat adalah kita akan, apa yang kita belajar hari ini kita akan praktikkan minggu hadapan. Boleh? Ada apa soalan? Tak ada? Ready? Nak belajar? Ready, Miss. Ada tak antara yang ada dekat sini pernah buat mechanical drawing? Saya rasa pernah belajar dalam form 5 kot rasanya section views tu kan? Ada tak yang pernah belajar? Tak pernah buat section view, you know what is section view, you know what is mechanical drawing? Belum. Ya, apa dia? Apa dia? Siapa cakap betul ni? Dia punya speaker ni, dia macam bergema sikit. Jadi awak punya cakap kena clear sikit. Okay. Tak pernah lagi, Miss. Benar, okay. Okay. Kita
Okay, so nampak slide? Nampak. Alright. Nampak. Boleh saya mulakan? Saya kalau petang kan. Lepas tu nak kita teori pula, jangan tidur Okay, jangan tidur. Okay. Saya akan mulakan dengan apa itu mechanical drawing. Apa yang kita akan buat untuk mechanical drawing adalah benda yang kita akan lukiskan mechanical, our drawing, our object dalam bentuk ortografik. But we are not only looking at the object from the outside. Maksudnya kalau kita ada satu objek, bukannya kita tengok daripada luar sahaja. For mechanical drawing, kita nak tengok apa yang ada di dalam. Okay, sikit. So section view is what we are going to do. Ini kalau tengok yang belah kiri ni warna hijau ni kan, warna hijau ni, box warna hijau. Ada satu objek yang sebelum ini apa yang kita buat adalah kita lukiskan berdasarkan apa yang kita nampak daripada luar, daripada atas, top view, from your side view, from your front view, your elevation, semua tu kan. Tetapi sekarang what we're going to do is kita nak assume objek yang kita ada itu kita seolah-olah we're going to see what are the internal features of that object. Jadi itulah yang kita nak buat. So bezanya, kita tengok apa beza antara orthographic view dengan tu. What is the purpose? Obviously to clarify internal features dia and also to facilitate apa-apa dimension yang diperlukan di bahagian dalam. Contoh kat bahagian dalam tiba-tiba ada a part that is hollow ataupun a part that needs to cannot be clearly fill ke apa. So kita nak tahu exact dimension ke. For that, we can use this section views. Purpose nanti tidak lagi saya tunjuk. Okay, senang. Untuk bila mana kita buat section views, we would actually have a cutting plane. So cutting plane ni adalah imaginary plane sahaja. Now in this slide, what they are showing you is how would we view the object bila mana kita nak lukis. So contoh kita ada objek dalam warna hijau tu kan, objek hijau itu and we are cutting through the object. So cutting through, where we are cutting through is what the pink color panel itu sedang tunjukkan itulah. So this pink color panel, nampak ke saya punya mouse? Yang ni okay. So yang pink ini adalah seolah this is where we are cutting. So after we cut, this is how kita tengok daripada sini tengok arrow ini, this is how we look at our object. So that is what will be drawn. Itulah yang akan kita lukiskan sebagai salah satu section view. Okay, bukan side view, bukan front view, tetapi section view. Alright. So cutting plane ini sebenarnya imaginary sahaja. So we just imagine that we're gonna cut through we're not gonna like literally cut through. So dia adalah imaginary plane yang di mana we assume that is where we cut through and we are going to obtain our section view. Alright. So cutting plane ini boleh berlaku in any direction. Obviously kita tengok pada kita punya intention, kita nak tengok which internal features yang kita nak tengok. So based on that intention, based on our objective, kita akan dapat cut through dan we can actually place our cutting plane line itulah based on where we need it. Okay, so cutting plane line style ini, okay, contoh apa yang ditunjukkan dengan A dan B ini, these are the symbols used in your question ataupun in any engineering drawing. These are the symbol di mana whenever you see this symbol, lepas tu ada tulis AA, then there's a small arrow at the end of at the opposite side, itu bermaksud that is where the section has been cut. Okay, that is where the imaginary cutting plane is being placed. So kita tahu lepas dia buat that particular line, dekat sebelah tu mungkin dia akan letakkan section view. Dekat bawah tu mungkin akan ada the same side view. So kita boleh tahu daripada luaran side view this is how it looks, tetapi di dalaman section view dia kita boleh tengok okay, this is exactly how it looks, ini dimension dia and everything lah. So ini apa? What you need to know from this slide adalah these are the symbol for cutting plane. This symbol indicates where it's being cut. Okay, so section line technique. So apa ini section line technique? Bagi balik depan, okay, nampak tak? Bila kita lukis,
Yang hijau ini. Nampak belah kiri ini when we are drawing the side view. Okay. Front view, kita tahu dekat dalam dia ada bahagian yang hollow. So, dia akan represent that particular part which is inside, which is hidden menggunakan dotted line. Betul? So, what happens after we cut a section of the object to indicate that is a section view, to indicate that is the part that we cut, kita akan menggunakan this shaded lines. This is called section lines. Nampak line ni yang dilorek-lorekkan ini, this is section line. That is to indicate itu adalah part yang di mana kita potong. That is where the cut has taken place. Faham? So nak lukis dia pun bukannya sekadar kita tak boleh nak assume. Okay, kita ada boleh nak assume kita lukiskan objek kita dan lorek je sehati kita, lorek je. Tak boleh macam tu. Dia ada dia punya method, dia ada dia punya style, dia ada dia punya angle that we need to follow. Kalau salah. The whole thing. Okay? Alright. Mana tadi? Okay. So section line teknik dia adalah the distance between the first line and the second line and the consequent line, ataupun the distance between each section line itu must be 1.5 mm ataupun 3 mm. Nak cantik kita buat 3 mm lah. Tak payah. If your object is very small, then our section line should also be, the interval should also be small. Sekiranya kita punya objek adalah objek yang besar dan kita boleh gunakan 3 mm. And the angle yang kita nak lukiskan itu must be 45 degree. Okay, dia bukannya restrict kepada 45, nanti kita tengok there are conditions where you can change from 45 to 30 degree to 60 degree, boleh, tetapi there are other conditions. But your first priority adalah section line kita must be very thin line. There must be a difference between your section line dan juga your object line yang ada di luar ini. These are your object line, the darker lines, the bigger lines, the visible line. Yang luar ini adalah object line. There must be a difference between this object line dengan section line dekat dalam. Okay, dan dia mestilah 45 degree. The interval in between each section line itu mesti sama dan it must be uniformly spaced. Okay, ini adalah contoh what you need to do on the left hand side. On the right hand side is what you should not do. Okay, it should be very clean. Benda pertama when we are doing our engineering drawing, your paper must be very clean. Your drawings, your lines should be very precise and clear. Kalau awak nak tahu, disebabkan you send punya apa? Jawapan LK SEM 1 itu bukannya hard copy, soft copy kan. So mungkin saya tak berapa I did not put much attention kepada cleanliness of your paper, neatness of your line and everything. But this time saya akan pastikan lah bila kita buat face to face, I would be able to see and tell you exactly if your lines are not clear, it's not precise, it's not tak cantik, dia macam smudgy ke, your paper is smudgy, it's not clean, tak boleh sebenarnya dalam LP semua itu adalah benda yang salah. Your line must be very crisp. Dia tak boleh at the end tu macam keluar sikit ke bila kita ada object line dia punya intensity of the line must be same, the lightness of the line must be same, semua itu kena, you have to be very careful. Okay. So section line ni, ini adalah contoh-contoh simbol. So maksudnya kalau kita ada our object adalah sand, wood, dia akan berbeza lah. So di mana can you see this particular symbol adalah sekiranya dalam konkret. Okay, di mana awak boleh tengok this particular symbol. Let's say we have a concrete cube. So bila kita lukiskan concrete cube, section view of concrete cube, bila awak akan guna, kalau awak belajar engineering materials, you will actually use this symbol. Kalau steel ini, bila awak belajar structural analysis ke apa, so bila ini semuanya dalam material di dalam material, awak akan belajar nanti to indicate the differences, to indicate the differences between types
of material dalam any engineering drawing, we akan gunakan this particular symbols ni lah. But kita hanya menggunakan basic section line lining yang biasa sahaja. Okay, so sekarang another yang tadi apa yang kita belajar, section line, our section line must be 45. What if sekiranya, nampak buat saya ke? Nampak ke apa yang saya tulis? Ada nampak? Nampak. Okay. Nampak. Let's say like kita punya objek. Ini objek kita, triangle. Ini lah contoh. Okay. Macam mana kalau saya punya objek ni dah 45 degree. Ini dah 45 degree. Nampak tak this line? This one is 45. Macam mana saya nak lukiskan saya punya section line? Macam mana lukis section line saya? Lukis macam ni juga. Betul tak? Tak boleh. Ini section line kita sekiranya macam tadi kita ada box lah kan. Untuk ini view kita. Kita punya section line di dalam mestilah 45 degree. So in between mesti 3 mm. Macam ni. Sekiranya our object line, dia punya object itself dah 45 degree. This particular line object ini dah 45 degree. So then now we can change inside the section line inside can be changed to either 30 degree ataupun 60 degree. Okay, and another one thing is kita nak tukar angle dia. We must also change where we are placing the lines. Because the line should not be parallel dengan the object line. Kita tak boleh lukis macam tu straight. Kita boleh ubah. Macam ni. Nampak tak? This particular line dia tak parallel dengan any object line. Dia tak perpendicular dengan any object line. You see what I'm saying? Faham ke? Tengok, ada contoh. Faham. Nampak ni. Bagus. So nampak contoh section line dekat sini yang mana betul dan yang mana salah. Right? Can you see the difference? Okay? Okay. Semua sampai dalam ke? Apa? Okay. Alright. Okay, so next, the purpose of kenapa kita kena buat section line ini. Sama lah to indicate the surface that are cut. Tadi saya ceritakan kenapa kena buat section line sebab we need to know where the cut has happened. We need to know di manakah kawasan yang cut will be cut. Okay, that is the big idea lah. Okay, siapa? Ini lagi contoh. Should not run parallel and perpendicular. Contoh lah. Like this. Like this. So, boleh, nampak? Ini ada lagi contoh. Contoh lagi. Okay. Alright, so apa yang kita belajar tadi adalah what is section view dan apa yang kita perlu buat untuk indicate those section view. Now, what we're going to do is what type of section cut are there? Berapa banyak jenis yang ada? Yang kita akan belajar sekarang adalah 3 sahajalah. Full section, off section dan juga half section. So what is full section view? So full section view itu adalah di mana we have an object, we cut through the whole object. Kita terus potong straight macam tu dan kita tengok apa yang ada dekat dalam. So ini adalah full section view. Contoh, so we cut through straight. Tak ada, kita tak kona-kona, kita tak pusing. Kita punya kalau ada pisau tu, kita ada cake contoh, kita potong straight. Straight, half. So kita tengok apa yang ada dekat dalam. Alright, ini full section view. Another one adalah
Okay, semua nanti saya akan tunjukkan waktu kita buat hands on tu kan. So bila kita dah potong, contoh ini apa yang dia kata dekat sini, hidden lines are usually omitted. Okay, nampak tak kita ada satu objek. So bila kita buat satu full section, sebelum kita buat full section, if we are going to view from this side, okay, daripada sini let's say ini adalah front view, kita tahu there's a hollow part, bila kita lukis that front view in our orthographic view, kita akan lukiskan dia sebagai hidden line, betul tak? Tetapi when we are drawing our section line, our section view, logik lah kan. Tadi dia hidden sebab kita tak nampak dia ada dekat dalam. Sekarang kan kita dah potong. So hidden line itu semua akan hilang. Faham ke? Inilah maksud dia kat sini. Ini hidden line ini tidak perlu ditunjukkan. It's not needed. We can see this part. So tak perlu. Faham ke? Nampak. Indicate daripada yang belakang tau, nampak tak? Ini part yang belakang punya hidden line pun tak perlu tunjuk. Faham ke? We are not going to view the whole view. Kita cuma nak tengok part yang kita cut sahaja. That is the purpose of drawing section view. Kita bukan lepas potong pun kita nak tengok semua details dekat belakang-belakang. No, we only going to see the part that we cut. Itu maksud dia dekat sini. Alright, next. Ini contoh lagi full section. Another one type of section view adalah half section view. Half section view ini hanya untuk symmetrical object Ini contoh nampak tak dipotong dekat mana. Dia tak potong keseluruhan. Okay, contoh kita ada kek. Ada kek tak? Okay. Kita ada kek. Maksud kita nak potong. Kita potong kek, kita tak potong straight. Kita potong just a quarter of it. Betul tak? Potong sini sikit. Sini sikit a slice kan. Samalah half section ni pun kita ambil, kita keluarkan a slice of it dan kita tengok apa yang ada dekat dalam. But this cut can only be done for symmetrical object. Bermaksud saya potong, contoh nampak ni. Nampak ni. Kalau ini symmetrical kan, saya pusing macam mana pun dia tetap benda yang sama. So potonglah belah sini, a slice this side. Will not be, the section view will still be the same kalau saya potong belah sini pun. Itulah half section, nak kata it must be symmetrical punya object. Ya. Contoh, symmetrical punya object. Tapi dia cuma ambil section of it. Nampak this red line ni? Okay, this red line indicates where the cut has happened. Okay, this is where the cut has happened. Clear? Alright, ini contoh satu lagi. Mana it's been cut, the cutting plane is this side, dia potong begini. So the section view adalah halfway sahaja dan kita keluarkan a quarter of it. Okay, center line is something line yang kita akan gunakan to separate. Macam contoh dekat sini, ini section line dia kan. Per section line kita akan ada center line. Center line adalah to indicate where the cut has happened. Untuk half section is very important because we need to sebab dia symmetry, so bila dia symmetry we need to know the center point yang kita gunakan untuk cut the object halfway. So you need to indicate dia punya this red color line ni lah. Mungkin rasa macam tak nampak lagi. Hopefully bila kita buat nanti, next week nanti bila tengah buat tu nampak lah Sama juga hidden line will be omitted dan also part yang macam kita tukis ni kan, part yang kita tak potong ni kan, boleh pilih kan. Sini pun kita akan omit juga dan hidden line. Cantik sebab bila dalam section view apa yang penting kita nak tengok apa bahagian yang kita potong sahaja, those parts sahaja. Kalau kita nak tengok bahagian yang hidden di other side, nanti kita pusing belah belakang, kita potong belah situ dan kita tengok. Macam tu lah. Okay, another one part adalah offset. Let's say kita ada objek yang di mana dia tak simetri dan dia punya internal features dia pun dia bukannya ada pada center sahaja. So we need to make a cut where it's not straight and we also cover each and every internal features yang ada dan after we have done the cut, we will be able to see what's inside. Okay? Contoh ni, nampak this part ni dia potong macam ni. Macam ni. So dia tak straight.
Okay, dia tak straight. Kalau lah kita ada buat dia macam tu. Okay, kalau macam tu kita cut awak ignore lah. Okay, so kita ada okay, this kind of cut. Kalau dia adalah full set, kalau let's say ini for the same object, kita akan straight away potong straight lah macam tu. Tetapi beza kalau ini offset, ini adalah ini full, kalau this particular red line ini sekiranya dia adalah full section cut, kita akan cut straight macam ni. But kalau kita potong straight macam tu, we will not be able to see a few of other parts dekat belakang kuku aku kan. Kalau kita potong dekat sini, kita tak nampak this hidden part kan. Sebab itu kita kena ada certain function, certain machine ke certain object, kita akan buat offset section. Boleh ke so far? Okay. Ini adalah contoh sama. Ini adalah objek yang kita ada, orthographic view yang biasanya kita buat. Yang hijau ini adalah kalau dia adalah full section cut, ini adalah half section. Yang ini adalah offset. Boleh ke? Ini cara lukisan dia pun berbeza-beza. Boleh? Okay, faham? Tak faham pun buat faham kan? Okay, apa? Sebabnya nanti bosan dengar suara saya, dengar kejap suara ni. Okay, kita dah tidur dah semua orang? Still there? Yes, Miss. Yes, Miss. Kita tak tidur lagi kan? Abang ajak Okay, tengok video ni sekejap. The interior of a part that's difficult to understand. Dengar tak suara dia? Dengar. And from looking at typical orthographic or isometric views. They are also very useful in dimensioning the drawing. Sectional views allow us to dimension the interior of a part without dimensioning to hidden lines, which is considered a poor convention. A sectional view is made through an outside view. To make the section, imagine a plane cutting through the part. The cutting plane is indicated by a line with arrows called a cutting plane line. The arrows on each end indicate the direction you view after the cut is made and are typically labeled with letters that identify the new view. Once an object is sectioned, pattern lines called section lines are added to indicate the remaining material. Only the material that has been cut or sectioned is given patterned section lines. Some exceptions to this rule are for parts that are thin or parts where the addition of section lines would be confusing, such as webs, ribs, and spokes. In this illustration, the rib has not been given section lines because it is thin with respect to the surrounding material. Additionally, the hole is not given section lines because the hole is empty of material. Additionally, if a drawing is clearly illustrated, section lines are sometimes only drawn along the visible lines along the exterior of the sections. Large parts are often drawn with outline sections. There are a number of different types of sectional views that can be drawn. This is a full section view generated when the cutting plane passes through the entire part. Half-section views are created when a section is taken from only one half of a symmetrical object. The cutting plane line for this type of view has only one arrow.
since you are only viewing the section on one half of the object. One half of the new view shows the section, and the other half shows the original view. An offset section results when the cutting plane line is bent to show internal features that are not in a straight line. The bends in the cutting plane are not shown in the section view. The new section view makes the internal features appear as if they are in a straight line. It's important to remember that they are not. The section view is created to illustrate the interior features of the part. Aligned section views occur where the cutting plane bends to pass through specific features of an object, then rotates to a normal vertical or horizontal plane and is projected to the section view. For circular parts, the cutting plane will almost always pass through the center of the part and then angle to another feature. Aligned views are typically used with complex or circular parts with interior features that do not appear in a straight line. As with all section views, to avoid confusion, ribs, webs, and other thin parts such as the spokes on a wheel are not shown with section lines. Broken out sections are used to show the interior details of a specific feature of the object. A small portion of the part is sectioned to show interior details. A freehand break line is used in lieu of a cutting plane line to indicate a broken out section. Typically, hidden lines are omitted from the broken out section view. Additionally, the section is not shown in a separate view. Instead, the original part is drawn as normal and the section appears in the regular view. A revolved section is created when the cutting plane slices through the feature, but the cut shape is rotated 90 degrees and shown directly on the regular view. Sometimes the new section is shown without breaks, and sometimes it is shown with breaks. Removed sections are actually revolved sections that are moved to another location on the drawing. Removed sections are used when a part, such as this connecting rod, changes in cross-section from one point to another. A partial section view shows detail of an object without drawing conventional views. The cutting plane line only partially cuts the object, and the section view ends with a short break line to indicate where the cutting plane ended. Assembly drawings use section views to show interior subcomponents that may not be otherwise seen from conventional views. Balloon numbers are used to help identify each component for the parts list. To avoid confusion, fasteners and shafts are typically left out of assembly section views, even if the cutting plane would normally reveal them. Okay, dah. Dah, faham dah? Hi everyone, this is Manis, your friend and tutor, and guys, I'm back with Oh. Okay. Alright, so itu saja untuk hari ini, theory of mechanical drawing. Any question? Nak tanya soalan ke? Ada? Tak ada? Itu sajalah untuk hari ini. Saya tak nak ambil masa lebih. So, hari minggu depan kita akan belajar mechanical drawing. As I've said, kalau dapat buku dan buku tu pun dah ada nota dan dah ada soalan. Tapi nanti bila kita masuk bilik aktif, saya akan bagi soalan dalam bentuk paper A3 ya. So, tak perlu buat yang dalam buku tu. Buku sekadar satu. Buku tu sekadar apa? Reference sahaja untuk awak. Nanti kita akan buat dalam bentuk A3 lah. Saya ada contoh soalan. Alright, so I'll see you tomorrow. Waktu tutorial.
Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Last me anything? Kelas hari Sabtu tak ada lecture kan? Ada hari Isnin, betul tak? Betul, Miss. Lecture tu kemungkinan lecture saya rasa hari Sabtu tu kan. Awak kena datang kelas face to face ke? Ada tak cara yang kelas face to face? Hari Sabtu ni. Kita tak tahu lagi. Apa dia? Hari Sabtu ni kan kita dah start kelas kan. Dah boleh face to face tak? Tahu tak tahu? Mama kata atas lecturer nak face to face ataupun online. Kita kelas lecture kan. So kelas lecture saya kena ganti untuk Madam Nabila juga. Saya akan buat online lah nanti. Okay, saya dekat College Jelapun. Okay, itu saja. Isi borang kehadiran. Lepas tu bolehlah lihat dah. Okay, see you tomorrow waktu tutorial. Siapa yang tak siap tutorial, kita siapkan tutorial esok. Esok sejam lagi kita akan buat soalan tutorial juga. Boleh? Boleh, Miss. Okay. Dah, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss.